Hello and welcome everyone. My name is Raza Ahmad Rumi and I'm the director of the Park Center for Independent Media at Ithaca College. The Park Center for Independent Media is a center for the study of journalism-oriented media outlets that create and distribute content outside the traditional corporate systems and news organizations. Our center also examines the impact of independent media on journalism, democracy, society, and participatory cultures. I'm really pleased to welcome all of our participants from around the globe this afternoon, as well as Ithaca College faculty and the students and our community members to our second event of the new Global Doc Media series. Today's very special session is a 90 minutes roundtable on Raoul Peck's HBO hybrid documentary series, Exterminate All the Brutes, with distinguished scholars and cultural activists from Spain, the United States, and Argentina sharing their analyses and observations. The Global Doc Media series is a collaboration between the BFI Doc Media Book Editorial Collective, the Park Center for Independent Media, the Finger Lakes Environmental Film Festival, and Revista Cine Documental, with additional support from the Latin American Studies program at Ithaca College. We are very honored to collaborate with Cine Documental in Argentina to mount this important and timely roundtable discussion. And let me also say that this event is also very important for our center because for the last few years, we have been trying to familiarize our students with international movements as well as media makers. And so this comes at just at the right time. My colleague here in the Roy H. Park School of Communications at Ithaca College, Dr. Patricia Zimmerman, who's the Charles A. Dana Professor of Screen Studies and a member of BFI Doc Media Book Editorial Team, will share the format for today's roundtable. And before she begins, let me thank Dr. Zimmerman for her extraordinary engagement with international media makers and bringing them here to Ithaca College, and and of course, her tremendous support for our center. Over to you, Dr. Zimmerman. Thank you, Raza, and thank you to all of our partners for this very important roundtable on Exterminate All the Brutes. I'd like to particularly underscore our thanks to the Park Center for Independent Media, Revista Cine Documental in Argentina, and our own Latin American Studies program here at Ithaca College. The Global Doc Media series explores ongoing international debates in documentary practice, history, and theory across platforms. It is part of ongoing research and dialogues for the BFI Doc Media book currently in development. The editorial collective for this book includes Brian Winston in the United Kingdom, Gail Vanstone in Canada, Hend Alawadi in Kuwait, Thomas Crowder Taraborelli in Argentina and the US, and myself in the US. Today's session will become part of this book. Our session today will be in both Spanish and English. Our translators are Triana Pujol and Alejandra Tocatlian. Our format today will feature about 50 minutes of observations and interventions about Exterminate All the Brutes by our extraordinary panelists, a respondent, and then approximately 20 minutes of questions from the audience. We ask that you kindly join us by raising your digital hand. And we ask, because this is translated, that your questions be very short to enable as many voices as possible to join into the conversation. Our session will then conclude with some takeaways from each of our panelists. It is now my deep pleasure to introduce the programmer of today's roundtable and my wonderful colleague, who is the architect of today's event, Tomas Crowder Taraborelli.
He is the co-director of Revista Cine Documental. Tomás. Thank you. Muchas gracias, Raza, Patty. Muchas gracias al Park Center for Independent Media y el programa de estudios latinoamericanos en Ithaca College. Thanks, Raza and Patty, and thanks to PCIM and the Latin American Studies Program in Ithaca College. Y también agradezco la participación de nuestros invitados e invitadas y a Raúl Peck por su estimulante serie documental. I also want to thank everyone else who made this event possible, our guests, and Raúl Peck for his stimulating documentary series. Mi nombre es Tomás Crowder Taraborelli y soy codirector de la sección de cine y medios de Latin American Perspectives y codirector de la revista Cine Documental junto a mi amigo y colega Lior Silverman. La revista Cine Documental fue fundada por Javier Campo y Pablo Piedras hace más de una década en Argentina. My name is Tomás Crowder Taraborelli and I'm a co-director of the film and media section of Latin American Perspectives and the co-director of the film journal Cine Documental with my colleague and friend Lior Silverman. The journal was founded more than a decade ago by Javier Campo and Pablo Piedras in Argentina. Este es el segundo debate en el que participamos en nuestra página de web, revistacinedocumental.com.ar, que está ahí en el chat. Podrán sumarse a nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Twitter para estar al tanto de otros eventos y nuestras publicaciones. A través de estas charlas intentamos generar debates sobre el documental en Latinoamérica y en otras partes del mundo. This is the second debate in which we participate. Please visit our page. The address is on the chat. In order to follow us on Instagram, Facebook, and Twitter, we hope these events will generate debates about documentary film in Latin America and other parts of the world. Es un placer presentarles ahora a Lior Silverman, que será el moderador del evento. Muchas gracias. It's my pleasure to introduce you to Lior Silverman, who will moderate the event. Thank you very much. Buenos días, buenas tardes. Good morning, good afternoon. Muchas gracias por las presentaciones, a todos los participantes. Quería brevemente, bueno, como señalaron recién, Alejandra y Triana, miembros de la revista Cine Documental, van a traducir del castellano al inglés y del inglés al castellano. Alejandra and Triana, members of Cine Documental, will be translating from Spanish to English and from English to Spanish. And let me introduce first to Rhys Augist. He is Associate Professor of Critical Media Practices and co-founder of the Department of Critical Media Practices at University of Colorado Boulder. He was a founding member of the critically acclaimed Black Audio Film Collective. Rhys Augist es profesor asociado de prácticas críticas de los medios de comunicación y cofundador del Departamento de Prácticas Críticas de los Medios de Comunicación de la Universidad de Colorado Boulder. Fue miembro fundador del aclamado colectivo Black Audio Film Collective. En segundo lugar, va a presentar Daniel Feierstein. Daniel Feierstein es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina, fue presidente de la International Association of Genocide Scholars y es miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Daniel Feierstein holds a PhD in Social Science by the University of Buenos Aires. He is the director of the Center for Genocide Studies at the National University of 3 de Febrero in Buenos Aires. He is a former president of the International Association of Genocide Scholars and member of the Permanent People's Tribunal. Our last participant will be Vicente Sánchez Biosca. He is a professor in audiovisual communication at the University of Valencia. He was a Fulbright Scholar at Madison, Wisconsin, and director of the journal Archivos de la Filmoteca. Bueno, Vicente Sánchez Biosca es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia, fue becario Fulbright en Madison, Wisconsin, y director de la revista Archivos de la Filmoteca entre los años 1992 y 2012. Comenzamos entonces con Rhys. Rhys, it's your time. Yeah. Okay. All right. Thank you. Thank you for this generous
introduction, and also thank you to the organizers of this event. Can you hear me? Yeah. I want to begin by saying that Exterminate All the Brutes is a culmination, somewhat of a culmination in Raoul Peck's career. He has, I believe, addressed this issue in multiple ways throughout his career. Bueno, Riz agradece a la organización en primer lugar y luego comenta que este trabajo compone de alguna manera una combinación de los trabajos previos en la carrera de Peck. This culmination centers around three words that he expressed in his work. Civilization, basically what does that mean, both historically and contemporarily. The concept of colonization, not only in terms of a process, but also in terms of its governance. And extermination, which is placed within the two previous categories of civilization and colonization. Peck, podemos decir que sintetiza en 3 palabras en su obra el problema, y habla de civilización, colonización y exterminación. Central to this process is the function of autobiography. In this case, the autobiography of Raoul Peck. Otro elemento central es la biografía de Raoul Peck, que él aborda en este película. It is important to note the way in which he places his subjectivity in relation to historical events. Es importante el notar cómo incluye su propia subjetividad en este entramado de eventos históricos. A subjectivity that is rooted in the African diaspora, as well as in Africa, and his multiple locations in the Republic of the Congo, Haiti, and New York, Brooklyn. Su subjetividad está enraizada en la diáspora africana, particularmente Haití, el Congo, ¿no? Creo que alguno más nombró, pero... The second point I would like to make is the way in which he deploys archival materials, or the archives, to address some of the themes of civilization, colonization, and extermination. Es interesante la forma en la que trabaja el archivo para trabajar estos temas, abordar estos temas que, como antes mencionó, son la civilización, la colonización y el exterminio. In that sense, Raoul Peck is concerned with the ontology of the archives and its epistemic relations to the historical events they purport to articulate. A Peck le importa particularmente, digamos, cómo se piensan esos archivos y sus raíces epistémicas. That is, the use of archives are expressed not only in moving images, for example, from the mainstream cinema, Hollywood's own representation of indigenous cultures, but also through like photographs and graphic representations of acts of genocide that were actually created by the colonizers themselves. El uso del archivo que trabaja Peck se expresa no solo en imágenes en movimiento, muchas tomadas en cine hollywoodense y demás, sino también fotografías o representaciones gráficas de actos genocidas creadas por los mismos colonizadores. A central theme of this epic documentary series is the notion of history and power, and that I believe is encapsulated in the quotation from the works of Michel Rolfe-Trulot, where he says that history is the fruit of power, and power is the story of those who won. En el tema central que aborda Peck en su film es la noción de historia y poder, que se encapsula en una frase de un historiador. No sé si la tienen a mano. Pero... Having said that, one of Peck's foremost strategies is the deconstruction, or he adopts a deconstructive approach to dismantling the official accounts
of a transnational process of colonization and various acts of extermination in that process. Sí, en lo que se realiza una deconstrucción que pueda desmantelar los relatos oficiales de estos actos de exterminio. The deconstruction takes place both through his use of archives, but also through the way in which he kind of reenacts historical events, as in the first episode of the Simonoli group in South Florida. La desconstrucción se basa a nivel estratégico en el uso de archivos y además de ficcionalizaciones de hechos históricos. And though the series tend to focus almost exclusively on historical events, it must also be recognized that the film also, or the series also has immense implications for the contemporary period. And I believe the closing shot of the film is immensely significant, because he ends up, the narrator, in this case, Raoul Peck, ends the film by saying, "It is not knowledge that is lacking." Aunque en realidad la serie se centra en hechos históricos, hay que reconocer que la serie tiene muchísimas implicaciones en el contexto actual. La última frase del film, como decía, hace referencia, bueno, a la situación actual en realidad. And having said that, I believe that Raoul Peck has not only produced an extraordinary work of documentary, but he has also raised significant issues that are relevant to a contemporary period, as we seem to be kind of like on that verge of what has happened in the past. Es un trabajo extraordinario el que hace y de muy relevante para nuestro momento contemporáneo. And I'll end here. Thank you. Gracias. Thank you, Chris. Now it's your turn, Daniel. Ahora, a continuación, es el turno de Daniel, de la exposición de Daniel. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, y también que es un gesto vinculado al documental por hacer el evento bilingüe y permitirnos hablar en nuestra lengua nativa. Daniel thanks the organization, and he basically also wants to highlight the fact that this is a bilingual event and that he feels very glad to be able to be speaking his native language in this context. Mi objetivo breve era señalar 4 cuestiones que me parecen muy ricas del documental y 3 problemas que observo en la serie, como para abrir el debate en relación a esos elementos. Okay, so he basically wants to highlight 4 main issues, and he has identified 3 problems that he would like to address about this film. El primer elemento muy destacable, y lo mencionaba Reese, es la propuesta ético-política del documental y la vinculación de ese documental con la propia biografía de su director, que le da mucha riqueza a todo el desarrollo. This first element that he highlights is the ethical and political proposal and that this film basically underlines, and its biographical ties with the life of Raoul Peck, and he finds this very enlightening and enriching in the outline of the plot. El segundo elemento que me parece fundamental es el trabajo que también mencionaba Reese de deconstrucción de la narrativa de los estados modernos, de la constitución de los estados modernos, y muy en especial en el caso de los Estados Unidos, de la construcción de la narrativa oficial de los Estados Unidos de América. The second element is, just as Reese underlined as well, is this work of deconstructing the constitutional narrative of the modern states, especially in the
American Constitution and the configuration of the American state. Y el tercer y cuarto elemento a destacar están en el que creo que es el mejor capítulo de la serie, que es el capítulo 3, que tiene que ver, por un lado, con la crítica a la reducción del genocidio a la experiencia del nazismo y la iluminación de otros casos tanto previos como posteriores de procesos genocidas. And he likes to underline the third chapter of this series specifically because it basically pertains, if it tries to deliver a criticism about how genocide has been reduced and its experience has only been reduced to the Nazi experience, and how it actually has a much wider and deeper background. And there are many, he basically tries to underline a criticism as to why this reduction of the idea of genocide has only been associated with the Nazi experimentation when actually it has been a long, historically withstanding process. Y el cuarto elemento, también en el capítulo 3, tiene que ver con el rol de la industria militar y la transformación que ha generado la posibilidad de matar a distancia. And the fourth element that is also underlined in the third chapter of the series has to do with the role of the military industry and the possibility of weapons to be able to kill at a distance, and how this created a transformation in the way that we have approached mass murder and exterminations. Ahora vamos a tres problemas que veo que vale la pena abrir en la serie. El primero es que la serie termina construyendo una esencialización de identidades en donde pareciera que el conflicto se explica solo en el eje de la bondad de las víctimas o la maldad de los perpetradores. Okay, so the third, he underlines three issues that he sees in the series. The series concludes that there is a sort of essence, how do you mind saying it all? Essentialization of identities. Yeah, the essentialization of identities, where it seems that the extermination is solely based on this dichotomy of good versus evil. Yeah, and perpetrators and victims Yeah. as right or wrong, or the question of evil. El segundo elemento problemático es que particularmente en el primer capítulo, pero en algunos otros momentos también, hay una extemporaneidad en donde muchas veces los protagonistas de los siglos XIV o XVII hablan como si fueran protagonistas del siglo XXI. The second problem that he identifies is that in the first chapter we can see certain moments in which time gets meddled with, and much of the protagonists that are representing things from the 14th century or the 17th century, they speak as if they were pertaining to the 21st century. Y el tercer elemento que observo como problemático es la dificultad en distinguir el elemento documental del elemento de ficción, que a veces puede llevar a cierta confusión al espectador en lo que implica la disputa política que abre la serie. And the third problem he identifies is the complexity and the difficulty in trying to distinguish the documentary element from the fictional element that can mess with the person watching the film and confuse them relative to this political dispute that the documentary is trying to set forth. Sin embargo, creo que esta es una serie fundamental que nos convoca
justamente a trabajar en esa deconstrucción del discurso oficial sobre la construcción de nuestros estados. However, I do feel that this series it's fundamental in how it basically puts forth this idea of deconstructing the construction of this speech of how states are created and how we have come to be in this way that we are. Y quisiera recuperar justamente la frase con la que culmina la serie para agregarle dos palabras que creo que la sitúan de un modo muy rico en el aporte que hace al debate. I'd like to bring back the phrase that the film ends on and add a few more words to it that might enrich in this debate. No es el conocimiento lo que nos falta. It's no knowledge we lack. Y yo agregaría, pero sí la comprensión. So it's no knowledge we lack, but comprehension. Y la comprensión requiere ingresar, como hace la serie, en la complejidad de estos procesos. Comprehension requires getting inside of the complexity that these processes entail and illuminate. Bueno, voy a culminar aquí. Muchas gracias por la invitación y creo que es un gran aporte la serie a estos debates fundamentales. Thank you for the invitation, and I really do think that this is a fundamentally important series that sparks very critical debates. Muchas gracias, Daniel. Thank you, Daniel. And now it's the turn of Vicente. Y ahora es el turno de Vicente. Adelante. Muchas gracias. Well, thank you very much for this kind invitation and for participating in that debate. I'm going to change into my own language, as Daniel said, because it's the rules and regulations we have accorded ourselves. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores contar con mi presencia en un acto de esta envergadura y en excelente compañía. Y he de decir que no es sencillo hablar de esta serie, ni por los temas que convoca, puesto que no hay especialista alguno, creo, en todos ellos, ni por mi ámbito de especialidad, que es el dominio audiovisual. I would like to thank the organization in this invitation to participate in this event. It is of high importance given that there aren't many specialists on all of these topics. And ¿podrías repetir lo último que dijiste? Y por mi especialidad, que es de visual communication. Oh, and due to his specific area of expertise, which is audiovisual communication. Hay productos culturales que vienen de la pintura, la fotografía, la novela, el cine o la televisión que trascienden su dominio específico y necesitan ser considerados más allá de esta materia. There are cultural products that come from painting or movies or television that transcend their own dominion of expertise and need to be considered as pertaining outside of their own matter. Convocan especialistas y público externo al propio de ese arte, pero que están interesados en sus efectos. Perdón, ¿podrías repetir? Que convocan especialistas. Y público, and external audience, and general audience. Many specialists and external audiences are interested in these topics and seem to be drawn to them.
Se trata de que la materia concreta del lenguaje queda en estos casos desbordada por la significación y por los efectos. A este tipo de material yo le llamaría un film acontecimiento. I would name these types of films, I would say, film happening, because the concrete matter of language gets overflooded by meaning and its effects. So it's a film that's continually happening in real time, I would say, or something like that. Algunos ejemplos: El Guernica de Picasso, Les Bienveillantes de Jonathan Little, Shoah de Lanzmann, Schindler's List, las pinturas de Van Nat en Camboya. Y este es el caso, creo yo, de la miniserie Exterminate All the Brutes, de Raoul Peck. Some examples of this could be Picasso's Guernica, Lanzmann's Shoah, among others, and this is the case for this miniseries by Raoul Peck. Si algo nos convoca aquí es precisamente este implícito o explícito reconocimiento. Desde la sociología, los estudios postcoloniales, la investigación sobre genocidio, la teoría literaria o cinematográfica, la serie en cuestión, Exterminate All the Brutes, interpela un canon histórico. This series touches on the subject and tries to convey the issue of a historical canon, and what drives us here is the implicit or explicit acknowledgement from different areas of study of this nature of complexity. Y como han dicho mis compañeros de la Roundtable, cuestiona un discurso de Occidente, un mito fundacional y la supuesta misión histórica de una nación como Estados Unidos. Y esto hace especialmente delicado y especialmente interesante su análisis. What makes the analysis of this series very interesting is the fact that it is questioning the discourse and the foundational myths of the Western world and the foundational myth of the United States of America that makes this analysis particularly interesting. Este revulsivo cultural, que es la serie, produce efectos políticos, cuestiona la pedagogía histórica o propone otra, deconstruye, como se ha dicho, fundamentos y libra su batalla en una arena cinematográfica que va más allá del cine. This series produces political effects. It questions the historical pedagogy and it puts and it proposes different. I'm sorry, could you say what? Don't worry. It was deconstructed the findings. And it still deconstructs the foundations that go beyond the cinema itself. Uh-huh. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos al analizarla, pues los juicios sobre la serie pueden estar envenenados. Y aquí coincido con la intervención de Daniel de señalar no solo las virtudes, muchas de la serie, sino también algunos problemas que creo que precisamente por la serie ser tan interesante merece la pena discutir. We must be very careful when we analyze this film, given that whatever judgments we may pose about it might be poisoned. And I also concur with what Daniel put forth when he tried to underline not only its virtues, but also its problems that really must be put forth or have a conversation about. Es decir, que pensamos hoy en esta discusión gracias a la existencia de la serie, pero no estamos obligados a disolvernos en ella. Si lo hiciésemos, no seríamos respetuosos precisamente con su enorme valor
y esta reflexión sería inútil. We can think about the discussion that pertains to the series, but we're not obliged to submerge ourselves into it. Otherwise, the discussion would be futile. En un punto del film I'm Not Your Negro, que es la película anterior de Raoul Peck a propósito de James Baldwin, reproduce el autor: no es la historia lo que me importa, es el presente. In a certain point of the film, I'm Not Your Negro, that is a prior film by Raoul Peck based on James Baldwin's life, the author reproduces the phrase, it's not history that matters, it is the present. Creo que este es el leitmotiv de Exterminate All the Brutes, a saber, el legado de la historia. Como dice, renewal happens in the present. No es el colonialismo, sino su reactivación en el presente, su legado, lo que resulta inquietante. I feel like this is the leitmotif of Exterminate All the Brutes, to know what the legacy of the story is. It's not only colonialism, it's how it's reactivated in the present. The legacy is what's important and how it plays out today. Y ese presente tiene una respuesta clara. Procede del legado del colonialismo, de la combinación entre tres términos clave que son un enorme hallazgo: civilización, colonización y exterminio. Por eso puede decir Heart of Darkness is enacted again and again. And this present has a clear answer. It proceeds from the legacy of colonialism, which combines these three terms that are key in this whole series, which are civilization, colonization, and extermination. A mi juicio, en esta toma de posición se articulan las virtudes y lo que llamaría excesos de la miniserie, la interpretación productiva y la incomodidad que, por algunas simplificaciones, me llevan a pronunciar alguna crítica al respecto. ¿Podrías repetir? Perdón. Claro, por supuesto. Que en esta toma de posición sobre el tríptico civilización, colonización y exterminio, se articulan las virtudes y los excesos de la miniserie. Oh, in his opinion, the way these three concepts are articulated are what give rise to the virtues and the excesses presented in this miniseries. Trabajar con 600 años de historia no es tarea fácil. Hacerlo desde un soporte audiovisual lo es menos. Y para este viaje, Raoul Peck busca unos compañeros: Sven Lindqvist, Roxanne Dunbar-Ortiz y Michel Rolph-Trouillot. Cada uno historiador o conocedor de un apartado, de un aspecto diferente de la historia. Working with 600 years of history is not an easy feat. Neither is the audio-visual support as a medium to treat these issues. And for this, Peck tries to lean on some companions, which are historians and people that are especially interested in knowing these different historical times and addressing them. Pero sobre ellos, Raoul Peck impone su tono y su estilo. Y es sobre esto, sobre lo que voy a plantear algunas reflexiones. Over these companions is where Peck imposes his tone and style, and about this I will spark some debate that I've found. Uno de ellos es el sistema de asociaciones que opera entre distintos acontecimientos y que tiene el peligro de la omnicomprensión, es decir, la trituradora del exterminio, donde nada escapa a la consideración de una lógica que lo explica todo,
con instrumentos semejantes, cuando no idénticos. ¿Me lo podrías repetir, por Sorry. favor? El sistema de asociaciones que lleva a la omnicomprensión, all-encompassing factor. Es decir, que el exterminio actúa como una lógica que lo explica todo con instrumentos, con la ayuda de instrumentos semejantes. One of the problems that I see is this system of associations that operates in these different historical events, and that tend to have the, they entail upon them the danger of trying to oversimplify and explain these complex subjects in very synthetic and not complex or deep ways. Por simplificar, me limitaré a dos elementos que me parecen especialmente interesantes pero problemáticos para la discusión. Uno de ellos la estructura y el otro el uso del material de archivo que convoca Peck. To simplify, I will limit myself to two elements that I think they're very interesting, but also problematic in this discussion. The first is the structure, and the second, the structure of the miniseries, and the second one is the archive material that Peck uses. Respecto a la estructura, los 4 capítulos, brillantes sin duda, oscilan, saltan y se encabalgan, es decir, se superponen. Cuando la historia se refiere al cuestionamiento de los mitos fundacionales de la nación norteamericana, me da la impresión de que todo parece funcionar de una manera muy coherente, incluida la cuestión del esclavismo, claro está. Pero cuando acude miméticamente a otros fenómenos como el colonialismo en África o particularmente al caso de la Shoah o del Tercer Reich, resulta, me parece, algo más errático. With regards to the structure, the 4 chapters oscillate, change, and overlap. When they refer to the foundation of the United States of America, it seems to be put forth in a very organized way, but when the series refers to either African colonialism or the Shoah, the way in which it is put forth seems very erratic and confusing. Y mi problema principal radica en el material utilizado, en particular en la ficcionalización de algunos materiales cuyos recursos son los propios de Hollywood. Por ejemplo, el primer plano, las grúas, el montaje, el efectismo, la identificación, el suspense, los rostros, diseño de producción, es decir, todo lo que en lugar de ser realista parece entrar en contradicción con los objetivos propuestos por la serie. Es decir, introduce una forma de interpelación y reclama la emoción convencional del espectador. One of my main issues with this has to do with the way the historically fictionalized episodes or parts of the series seem to have all of the resources or seem to have a way of being structured that resemble the way that Hollywood films try to engage and create feelings, and they try to address the observer in a way that is, I guess, more fictionalized or yeah, resembling more of what Hollywood would say about these events rather than a different way of portraying them. En suma, y para concluir, para que no parezca que mi imagen de la serie es en absoluto negativa, es todo lo contrario, yo creo que la miniserie constituye un acto más que un film, una tentativa de deconstrucción radical del relato fundador,
es decir, del mito, de la sociedad norteamericana. To conclude, I don't want my opinion to seem of the series to seem like it's actually absolutely negative, because it's not. I feel like the series constitutes more of an act rather than a film. It is a questioning of the official narrative and the foundation of American culture. En español utilizamos, I'm sorry about that, utilizamos una expresión que puede ser malentendida. El que mucho abarca, poco aprieta. In Spanish, we use this phrase that can be misconstrued, but could be translated something about like putting way too much on your plate, basically. La ambición es un valor, como la radicalidad es, en su sentido marxista, tomar las cosas desde la raíz, ir a la raíz. Pero también existe el riesgo de irse por las ramas. Ambition in and of itself, just like being radical in the Marxist term of going to the root of things, is very important in and of itself, but the risk of going out in a tangent is very alive and possible. Quizá lo mejor de esta obra radique en lo que podemos interpretar en frases como "we have been there before", "I have seen that before", porque detrás de eso hemos de preguntarnos, ¿hay un paralelismo? ¿Hay ecos? ¿Hay identidades? ¿Hay homologaciones? Todo esto merece una profundización que nos permite un estudio comparado de los genocidios y de sus diferencias. I think maybe the best thing about this series is what can come out of the phrases like, I've seen this before, I've been here before, I've done that before. We can ask ourselves, is there a parallel thing about these historical events? Is there an echo? This allows us to create a different and comparative study of genocides and their differences. Y para concluir, comparar es un instrumento para entender. Homogeneizar es detener ese proceso antes de haberlo concluido. De ahí la ambigüedad que esta valerosa y valiosa obra despierta en mí. Discutirla, en cualquier caso, es festejar su existencia y la ocasión que nos da de pensar de nuevo las bases ambiguas de la civilización. Comparar es un instrumento para entender. Homogeneizar es detener ese proceso antes de haberlo concluido. To conclude, comparing is an instrument of understanding, and trying to homogenize or unite stops this process before it can conclude. De ahí la ambigüedad que esta obra despierta en mí. Herein lies the ambiguity and the complexity that this series presents to me. Discutirla es festejar su existencia y la ocasión que nos da de pensar de nuevo las bases ambiguas de la civilización. I find it extremely important to put this forth in a debate, because it entails celebrating its existence, and as such, it allows us to think about the contradictions and the ambiguous foundations of our society. That's all. Thank you very much. Muchas gracias, Vicente. Thank you, Vicente. Oh, hi, everybody. My name is Christy Wilson, and I am the respondent. So I'm going to just get the Q&A ball rolling with a few observations of what I found interesting in the comments that our amazing panelists suggested. Muchísimas gracias a todos.
and I'll just continue in English. Reese, I was really interested in the fact that you mentioned that this film is very much rooted in Raoul Peck's experience in the African diaspora. And, you know, one of the things that I noticed that I really liked about the film is that its personal elements, the fact that he brings in friends, scholars, discusses various places he's lived, etc. Comenta que, bueno, que le parece muy interesante el comentario de que este filme está anclado en las raíces personales de Peck y en la diáspora africana, y también, bueno, todos los elementos que fueron mencionados, como toda su subjetividad y su historia personal, y además el hecho de que incorpora a algunos compañeros historiadores, sociólogos y otras ramas para complejizar la narrativa. And then Daniel, muchísimas gracias. There is so much to think about in your comments, your observations, especially on the way in which genocide is discussed in this film, and the problems that you bring up were so interesting to me that I'm completely abandoning the prepared questions I had, because I think that these particular problems, well, I don't know if they're problems, actually. I'm not sure I agree, but the issue of anachronism, for example, the overlapping of time in this film, the question of evil, victims and perpetrators, as well as the challenges in discerning fact from fiction, I thought were also very interesting, and that sort of bled into Vicente's comments as well. Bueno, también comenta que hay mucho para pensar en lo que Daniel plantea y los problemas que trajo para discutir. Por ejemplo, la cuestión del anacronismo, la cuestión de esta dicotomía entre bien y mal, entre víctimas y victimarios, y los desafíos que presenta al momento de diferenciar los hechos fácticos de la ficción. Y bueno, creo que eso fue todo. No sé si dijo algo sobre Vicente. You say something about Vicente? Or? Yeah, I said I think there's a little bit of overlap between Daniel and Vicente's comments in terms of this questioning of the sort of anachronism, fact versus fiction. Yeah. Bueno, además, nada, dice que ahí es donde se encuentran los comentarios de Daniel y de Vicente. So just Vicente kind of ended his comments with this idea that, in his opinion, the film is an act more than a film. And I thought that was really interesting. But I really want us, I think, to return to some of these debatable points that Daniel brought up, and maybe we can open up to the panelists if any of you want to say more about these questions of depictions in the film of perpetrators versus victims, for example, the mixing up of time, you know, the use of reenactment, the use of contemporary clothing when scenes were set, you know, hundreds of years ago, etc. There are so many moments that I felt were really interesting simply because they were almost playful, right? Messing with the viewership. It's almost challenging us to notice those nuances. And then finally, is there a difficulty discerning fact from fiction in this series? Is that important? Bueno, partiendo de lo que dijo Vicente, de la frase final, ¿no? De que la serie se trata más de un acto que de un film, de todos modos señala que sería interesante volver sobre los puntos de debate que plantea Daniel y hacernos algunas preguntas sobre el tema de la superposición de tiempos, la ficcionalización, la utilización, por ejemplo, de ropa contemporánea en contextos que no, de toda esta serie de juegos que logran quizás en el espectador, nada, que se le haga bastante difícil discernir los hechos de la ficción. So I think we'll just open up among our panelists if anybody wants to say a little bit more about any of these issues. Wonderful. And then we're going to have a Q&A with our audience members. Entonces se abre el panel y luego seguiremos con Q&A, un sector de preguntas y respuestas abiertos a todos los presentes. Bueno,
Should it speak in Spanish or in English? In Spanish, I think I get. Okay. Sí, bueno, yo quería, sin recabar demasiada atención, plantear tres tonos que tengo la impresión de que se superponen en la serie. Uno es un tono testimonial, memorialístico, que me resulta especialmente interesante, no solo de la historia personal de una persona cosmopolita como Raoul Peck, sino también de las home movies que utiliza, que pertenecen a la familia. Creo que esto es uno de los elementos quizá más percutientes y más interesantes de esta serie. Alejandra, do you translate that? Yes. I will follow with the He second one. wants to underline three tones that he feels are overlapping in the series. The first is this sort of testimonial, memorialistic kind of a tone that he finds very interesting, not only because of it underlines Peck's personal story and his background as a cosmopolitan kind of person, but also because of the use of the home movies that he inserts in the series. El segundo tono que reconozco o me parece reconocer en la serie, es el más asertivo, que valora las cuestiones referentes a genocidios y que establece paralelismos, como ha señalado Daniel también, que me parecen cuestionables, difíciles y a veces carentes de matiz, pero están ciertamente marcados por un reconocimiento en algunos momentos de que todo esto es problemático. Y esto también es una confesión que hace el autor. Todo esto es problemático, esto es una historia, this is a story, not a contribution to research, dice en algún momento, o algo muy semejante. Es decir, que es consciente de que ese tono asertivo no es el único que guía la serie. The second tone is this more assertive tone that is setting its importance and it's valuing the question of genocide, and it underlines parallelisms that could be questionable. It recognizes that all of this is problematic, it is a story, it's not a contribution to research, and he is aware that there might be some difficulties approaching the complexity of this issue. Y el tercero, que es el que he comentado y me parece más problemático, es el del reenactment, es decir, aquellos usos de materiales de ficción para representar cosas según los cánones y los códigos que están, por así decir, enfrentados con su misma forma de ver la historia. Es decir, énfasis en la emoción, atracción del espectador, falta de matices, como decía Daniel, entre perpetradores y víctimas, desaparición de la zona gris y además efectismo, que me parece una cuestión bastante... Es verdad que no es algo que ocupe la totalidad del film, pero esa parte de utilizar un actor que es la encarnación, él lo dice explícitamente en algunas de sus declaraciones, es la encarnación del blanco típico americano, el actor es voluntario, es deliberado, pero me parece que recurre a una estilística, a una retórica que es contradictoria con los principios de la serie. And the third tone that I feel is the most problematic of them all is the issue of the reenactment and the fictionalization of historical events, this use of fiction for representing things that have happened in the past, but in a way that sort of evokes all the Hollywood canons and ways of representing images, the lack of, I guess, a gray area between perpetrators and victims, the play of emotions, the utilization of the typical the typical white American as an actor. He finds this very contradictory to
the rest of the things that the series tries to put forth. Daniel o Chris, si quieren, Y si puede ser Muy- breve la muy intervención. breve, Yeah. muy breve, dos cositas de por qué es importante, por qué considero importante este debate. ¿Sí? El primer elemento es que estamos en un momento de crecimiento de una nueva derecha neofascista y esencialista. ¿Sí? Y no sé, Alejandra, si traducís, si ahí sigo. Yeah, he wants to underline why this debate is important, and he finds this first element, which is the fact that we are experiencing an uprising of this neo-fascist, essentialist right-wing power. Y en el debate frente a ese movimiento se requiere explorar la contradicción y no revertir la esencia. ¿Sí? No sé que es difícil para traducir, Alejandra. In this debate, in the debate towards this movement and uprising, what I feel is required is to explore the contradiction rather to trying to revert the essentialism of it. Que existieron movimientos revolucionarios en la Europa blanca, o que también existe opresión en África o en los pueblos originarios. Revolutionary movements have existed in white Europe, and there's also oppression in Africa and in the original people. Ahí dejaría por ahora. Yeah, I just want to add to this. One of the major challenges I think PEC had was how to compress 600 years of history in a 4-part HBO series, right? And try to do it by, in some ways, conforming to some of the narrative conventions of a docuseries. How do you do that, right? Evidently, his approach is very different from that of Alexander Sokurov in Russian Ark, where he tries to compress 300 years of cultural history in one take. That's a different kind of movie, okay? But there are certain, if we go beyond the sociological analysis, there are certain elements in the film or in the series that I think are very important. Bueno, PEC se enfrenta al desafío de comprimir 600 años de historia en una serie de 4 partes y tratar de hacerlo de manera que sea conforme a los formatos de las series documentales. Entonces, si vamos más allá del análisis sociológico, hay elementos del film que cree que son muy importantes. In the first episode, where the Seminole woman confronts the conqueror who is about to exterminate her group, asks this question: you steal land, you steal people, what kind of species are you? En el primer episodio, cuando la mujer del seminario enfrenta al hombre blanco, le dice, could you repeat, Brice, you steal land? Yeah, you steal land, you steal people, what kind of species are you? Cuando la mujer lo confronta, le dice, tú robas tierra, tú robas personas, ¿qué clase de especie eres tú? And then later on in the series, we have a clip of Donald Trump where he says, these are not people, these are animals. Y más adelante en el film tenemos un clip de Donald Trump diciendo, estos no son personas, estos son animales. So beyond the sociological analysis or historical interpretation, these two questions raises questions pertaining to being. What kind of human being would conduct those acts of genocide? And that is echoed in the contemporary period, because those historical events, those historical acts of genocide
are precisely the very acts that we're looking at right now in the contemporary period. Entonces, más allá de la interpretación histórica o sociológica de estas dos preguntas que decía recién, hacen referencia a la cuestión del ser, a qué tipo de persona es capaz de conducir estos hechos de exterminio, y además nos sitúa la misma pregunta en relación con la contemporaneidad. So I think what Raul is trying to do is to make the connections between historical times, in the sense that, you know, the kind of being that existed in the 14th, 15th, 16th, 17th century, those very kind of ontologies are still with us. They haven't disappeared. And they're the very same kinds of ontologies that are proposing, like in the past, in many ways. Could you repeat the last part? I'm sorry, Reese. Yeah, basically the very same ontologies, the very same kinds of beings in the contemporary, that existed in the historical past are very much present in the contemporary. And that is where I think he's trying to bridge the historical times, that basically things have changed, but things really have not changed. But, and the reason why it hasn't changed is because of the fabrication of social and cultural histories. Entonces, lo que dice es que Raoul Peck intenta hacer conexiones entre estos tiempos históricos, ¿no? En el sentido en el que la clase de personas que existían en el siglo XIV, XV, XVI, esa clase de ontología siguen existiendo hoy en día. Entonces, lo que está tratando de hacer es un puente entre los tiempos históricos. And therefore, the project that we now must pursue is the project of deconstructing and unmasking the very foundations that actually gave rise to these kinds of ontologies and these kinds of being within the contemporary period. Entonces, él intenta deconstruir y desenmascarar las narrativas que fueron elaboradas en estos, digamos, proyectos fundacionales culturales. Thank you. Gracias. Thank you, Reese. Gracias, Reese. Christy, would you like to add something more before to open to the Q&A? I just wanted to thank Reese for that response because, as a North American viewer, I didn't have any problem with the blending of fact and fiction because we've been living in a sort of mess for, such a long time. And we're hearing so many different narratives and so many different versions of the truth that I wonder if all audiences watching this film have steady understandings of what they think historical truths are. And I think that part of the documentary's point, or the series' point, is to challenge what we think we understand in terms of grand historical narratives, especially about such things as discovery, etc. So it didn't bother me as much that there was a messiness there or that there was historical reenactment, because I think the film is challenging audience members to think about what they consider to be truth. And this is, we're living in an age in the US where we're seeing school boards attempting to, redefine a slave as a worker, right, in high school textbooks. That's very problematic. I mean, so I think there's an intentionality behind playing with historical narratives in the film. So anyway, yeah, let's open it up though. Un poco, sorry, Chrissy, it was a lot and we messed up a little. So if you can repeat at least the main ideas. Oh, I'm sorry. Just the main idea was that I think that we're being challenged to re-examine our own notions of history with this film. And I think that might be one of the reasons why there is this sort of historical messiness that some people have problems with. Que el desafío entonces es reexaminar las nociones de historia que tenemos, básicamente, es lo que plantea Cristina. Okay. Thank you, Christy. Now we will open to the Q&A.
Let me see. Mandy Rose. Thank you. Oh, bit of a shock to see myself. Anyway, oh goodness, thank you all so much. Really fascinating session. And yeah, so I guess my question might be, I really like this idea of the series as an act, as an intervention, as a, you know, as a doing of some kind. And I guess, yes, I can think of it as a kind of doing which perhaps deliberately throws the audience in terms of temporalities of, you know, then and now and fiction and recreation. But I guess what I wanted to ask was of the panelists, are there any other ways you might think of the series as an act? Could you perhaps elaborate that a little bit more? Bueno, Mandy agradece a todos, dice que ha sido una sesión fascinante, y su pregunta dice, primero establece que le gusta mucho la idea de la serie como un acto, ¿no? Como una intervención, y que lo piensa como un tipo de acto que deliberadamente lanza al espectador a este ida y vuelta y a pensar el presente. Entonces, la pregunta que tiene para los panelistas es que si creen que hay algunas otras maneras en las que se puede entender esta serie como un acto o como una acción, digamos. Tratemos de ser breves, así nos alcanza el tiempo. Let's try to be a short intervention in order to open to more questions. Bueno, por ser muy breve, efectivamente. Yo diría, la obra tiene una función performativa. Cuando un acto es performativo porque lo importante es la manera de interpelar, lo decisivo en lo performativo, en un acto de lenguaje como es lo performativo, no es solo cómo se trata un hecho, sino cómo se interpela al espectador para que el espectador se posicione ante los hechos. Entonces, en ese sentido, yo creo que toda la serie, incluso en sus excesos, lo que a mí me parecen sus excesos, en su uso, como decía Christopher antes, en ese uso de la ficcionalización, tiene esa misión de colocarnos ante unos acontecimientos de una manera determinada, de interpelarnos y obligarnos a ver asociaciones, rimas, semejanzas allí donde necesariamente nosotros, como historiadores, a lo mejor vemos diferencias, matices y zonas grises. Yo creo que eso es un enorme valor, aun cuando, repito, para mí las imágenes tienen una dimensión histórica que está inscrita en las propias imágenes y que eso debe de ser considerado por un realizador cuando las utiliza. Pero esto es, por decir, harina de otro costal. The series has this performative way of being, like this act is performative, and what's important in the way, for example, the reenactment scenes were made is not only what historical event they try to portray, but the way in which they try to appeal to the viewer and try to position them in a specific way, try to forge the way they read the images and how this information makes them either stand in one position or in another. Like you lose this sort of gray area in the way that the fictionalized parts of the story were portrayed. But what's important is, sorry. Hold on. ¿Podrías repetir la última parte? No, yo creo que lo has traducido. La cuestión es cómo interpela al espectador. Okay. Cómo obliga al espectador a que se coloque ante acontecimientos y los problematice. Okay, so yeah, basically what he feels is important is the way
the spectator is addressed and how it is forced to either put themselves in one or the other position, or Daniel or Reese? Yeah, I mean, I could just add that in addition to the performative aspects of the series, this idea of the act, in some ways, I think he's addressing a fundamental question, which is that of morality, that, you know, that the West in general have perpetuated their own version of morality. And in that sense, the film, the series almost has a kind of a Nietzschean edge to it, you know, in the sense that, you know, as opposed to assuming that there's this thing called morality or good or evil, the series is looking at human, social, and cultural like phenomena as a thing that exists outside the boundaries of morality. And when certain acts are then committed, then certain kind of categories of morality are then imposed on those acts in order to justify their existence, right? So in a way, I think what the series is doing is deconstructing the very concepts of morality upon which the Western civilization in general have been erected, right? And he's doing that in the context of the rise of necrostates, right? Because those very necrostates are gonna kind of enunciate these concepts of morality or these acts of morality in a way to fabricate and justify what they do, right? We can see the connections between the rise of killing at a distance that the series addresses, right? With the innovation in arms, to the contemporary method of drone killings, which is really at a distance. I mean, people do not see where the drones are until the bomb or whatever hits or the missile hits, right? So in that sense, I think what he's trying to do here is to address questions of morality, to deconstruct those concepts or those understandings of what morality is, but in the context of the emergence of necrostates globally. Bueno, Riz comenta que además de una cuestión performativa, cree que lo que el film toca es un tema fundamental, que es la cuestión de la moral y cómo Occidente ha perpetrado su propia idea de moral. Sobre los actos cometidos se impone una moral específica, entonces cree que el punto fundamental del film es la intención de deconstruir estas ideas de moralidad en un contexto de alza de los necroestados que justifican lo que realizan, lo que hacen, las matanzas, la barbarie y el exterminio con una elaboración moral particular. Daniel, ¿querés agregar algo? No, quizás el elemento más potente de la serie como acto es la primera persona, digamos, ¿no? La biografía de Peck, además en su compleja primera persona, circulando entre Haití, los Estados Unidos y Congo, digamos, ¿no? Me parece que este es el elemento más rico de la serie como interpelación, como acto. En relación al segundo elemento, bueno, dejo a traducir a Alejandra y ahí voy. Gracias. What he feels is the most potent element of the series as an act is the use of this very complex first person, this biographical aspect of the series in which Peck talks about the circulation through Haiti, Congo, and the United States. Con respecto a la interpelación moral a la que hacía referencia Reese, lo que quería destacar es la dificultad para entender que la serie trata una parte de la moral occidental y la serie trata una parte de la moral de los oprimidos, pero que esas morales no son esenciales y que si las pensamos como esenciales podemos colaborar
en lugar de combatir con el crecimiento de la nueva derecha fascista. And he also likes to point out that in respect to what Reese was pointing out of this sort of performative moral issue, is that there's a difficulty in understanding that the series is actually addressing a part of this Western moral, or a part of the moral driven by the oppressed. It's not an essential moral. So if we try to think of people or these circumstances as essential, we can actually put more energy towards this rising of the right-wing forces. We have time for only one more question. Tenemos tiempo para una última pregunta. Por favor, si pueden ser breves en su respuesta y estaríamos ya cerrando. Juanjo. Sí, bueno, muchas gracias por todas las contribuciones de los participantes, la verdad es que han sido realmente interesantes. Y quería hacer una pregunta que no sé si es adecuada para el final de la sesión porque es bastante, creo que puede ser, o sea, la respuesta puede ser bastante amplia. Pero quería preguntarles a todos los ponentes qué opinan sobre la utilización del término genocidio como concepto vehicular para toda la serie. Es decir, creo que hay una diferencia entre lo que es el exterminio y el genocidio, porque el exterminio sería algo así como el resultado de una serie de procesos conflictivos, y mientras que el genocidio contiene semánticamente esta connotación de objetivo. Es decir, hay una voluntad, tal y como lo concibe Lemkin, hay una voluntad de destrucción étnica, racial, etc. Mientras que exterminio no tiene por qué ser así. Y lo pregunto en relación con sobre todo los procesos coloniales del 19 y principios del 20, donde el exterminio o la aniquilación está muy relacionada con procesos económicos y, bueno, razones económicas en general, con lo cual no habría una voluntad firme en este sentido de aniquilar a las poblaciones nativas de estos países. Gracias. Well, Por favor. Sorry. No, adelante, Alejandro. Okay, so he basically thanks everybody for their contribution and asks to know what you think what's your opinion on the utilization of the term genocide in different in contrast to the term extermination, or especially and in particular with regards to the extermination processes in the 19th century that were more, I guess, linked to the economic enterprises? Creo que es muy buena tu pregunta, Juanjo, porque justamente creo que este es uno de los puntos muy altos de la serie. Yo comparto la mirada de Peck en este sentido, y creo que justamente lo que logra la serie es entender que siempre los genocidios tienen un contenido sociopolítico y económico, y que por lo tanto las conexiones entre esos procesos del colonialismo y los procesos del siglo XX son mucho más fuertes que lo que solemos creer. Entonces creo que, así como señalaba una cantidad de problemas, me parece que en esta elección del concepto de genocidio para recorrer toda la serie radica uno de los puntos más fuertes de la serie. This is a very good question, and I actually concur and I share the view that Peck tries to share in the series, and I feel like the show tries to understand that, and it understands in itself that genocides always have a socio-political and economical content, and the connections between these colonialism processes and the processes of the 20th century are stronger than we care to admit or think. So the actual choice for this particular concept of genocide is one of its strong points.
We have 1 minute each in order to close the roundtable. So if you want to take 1 minute, only 1 minute to close your presentation. Tenemos 1 minuto nada más para cada participante, así cerramos la mesa. Si quieren decir algunas palabras finales. Bueno, quizá por no perder ese minuto, creo que el debate es un debate abierto. Creo que algunas de las cuestiones que se refieren a la serie han sido puestas de relieve. Pero yo querría reivindicar, a pesar de las pegas o los problemas que le veo a cierta interpretación de algunos elementos de la serie, quiero reivindicar de nuevo, aunque ya lo he dicho, el carácter de acontecimiento de esta serie. Y por tanto, el hecho de que, como se ha dicho aquí, lo ha dicho Daniel, lo ha dicho Ruiz, nos obliga a pensar de nuevo un elemento que es constante, que es los fundamentos de la civilización occidental, y por tanto en todo lo que esto tiene de dialéctica, y aquí es una dialéctica de tres, una dialéctica muy compleja, entre civilización, colonización y exterminio. Creo que pensar de nuevo todos estos elementos es una enorme virtud que no puede hacer una película parcial, sino una película acontecimiento, o un acontecimiento simplemente, como es el de la serie de Raoul Peck. I'd like to actually bring forth the fact that, I'm sorry, bring back the fact that I want to, I'm sorry, oh, momento. I have everything written down, but okay, so he's saying basically that this debate is still open, and he wants to underline the fact that this idea of the series is an act, and it's and how important it is that it is forcing us to rethink the basis and the foundations of civilization, and how important it is to create space for the dialectical and the dialogue between the three concepts of civilization, colonization, and extermination. So. Chris or Daniel, you want to take 1 minute? So, Daniel. No, solo ratificar la importancia tanto de la serie como del debate, ¿no? Creo que plantear una deconstrucción del discurso de la modernidad occidental es central, y que requiere hacerlo con la complejidad para poder abrir ese debate, que es un poco lo que la serie se propone, ¿no? Poder dar apertura a este debate o a esta necesidad de poner en cuestión nuestros relatos fundantes. I would like to again underline the importance of this series and all of the debates that it opens up, and how fundamental it is that we deconstruct the Western modern civilization and its speech, and to be able to create this debate, it requires complexity, and opening up the debate is very important in this particular time. And finally, I would just like to highlight Raoul Peck's deconstructive approach to unravel this very complex history spanning 600 years and spanning 3 continents at least. But also I want to highlight the fact that he makes a point that what happened in Germany in the 1930s and 40s was not an aberration, that historical event had a precedent, and it's one that's actually
embedded in general, in Western philosophies, in Western economic systems, and in Western political systems. And what happened in Nazi Germany was a culmination of at least 500 years of history. And that this series opens up a space for a dialogue as to how do we talk about what are essentially crimes against humanity, right? We may want to use the term extermination for that, or for that matter, genocide. And genocide pretty much is a 20th century invention in terms of the word, the construction of the word, as the documentary quite clearly states. It's in terms of it being in part of the language, so to speak. But of course, we have to go beyond these descriptive categories, which is what I think extermination means, as well as genocide, and look much deeper into the nature of being in the world, and being for oneself and being for others, and what actually goes on there. Which essentially tells me that this series is really an exploration of evil and representations of evil in both the historical past as well in the contemporary period, and what kinds of dialogue and what kinds of actions we should take to avert those kinds of acts from being repeated. Bueno, quizás necesite un poco de ayuda con esto, que fue un poco un montón, pero Riz quiere resaltar el hecho de que primero plantea que tiene acuerdo con los anteriores expositores en toda la práctica deconstructiva que realiza Raoul Peck, pero además quiere resaltar el hecho de que lo sucedido en la Alemania nazi no fue una aberración, sino que tuvo un precedente y fue una culminación de 400, 500 años de historia. Entonces también plantea que habría que ir un poco más allá de los conceptos y también pensar que esta serie es una reflexión sobre la cuestión del mal y cómo podemos evitar este tipo de atrocidades en un futuro, qué acciones tenemos que tener y tenemos que darnos para evitar estas tremendas barbaries. Bueno, muchas gracias a todos. Thank you everyone for your participation. Thank you, Anne, and the production team. Thanks to Alejandra and Triana for the translation. Thanks, of course, to our guests and our audience. It was really a great event, and we hope you join us for other events coming soon. I just want to give a round of applause to everyone that was here today. So gracias, Daniel, Riz, Vicente. Thank you so much, and we hope to see you all soon in another event. Have a great day.